Yadishima maya mamunyina muadwo abroso esa nwumre no numnefo akasia yensa soso nwumre no yade esommo ya my god na munsam de edi kare de edi ti osamufo asam wade asoma nyanum benu si emfa somo sa nwumre no numnefo akasie na enne eye fiada me bosome ne da etoso aduonu nkono wa fimpim mienu ene aduonu ensiamo kasie no munsam enie abaya wanya finhyensia edan abuabo no ewo gomuadwokwa saso ena papa bia wanya finhya no be se ne dua sia so no wono so wu adane dem mu sem ewa ha oswafo wo hwe sika sam so akasa kire mu kire so my god na IMF yakopede ewo ho wanu akroya dia tojo chemche se enya dia ye Kumasi Accra expressway ni ye koba eho besia dra wa santimante monso awo hosam afiri ho aba wakuani wanya mfisha na aduanan kono wonu so wadane abutu nsuem Sarah Adwa Safo ene wode abetojo chemche se ni papa ye no ye tu asheda woni enyamfo Haruna Idrusu se abai mu panyimfo a ye kire wo mo no eho hiase ye mo amu beli Chief Inspector from Pon Ayed ya tujo chemche se nkwadra na mufru school bus no eto de bi obo no bian team car driver no ho wasi school panyimfo mamani enda ho pa Wayne nsema hudo pia keka ka ho na nwumre wo betie ewo yenkasie yi emu na abefo tintai fidie so no ha ne nenam The German TV no YouTube ubaramu ewa hobungu ye Claire Sanso na X no The German 1 Modern Ghana The German Radio 91.9 wo kwan sem no ya kyerɛkyerɛ bi agu aka manu akwakinkan ye kwaso ewa maimu ha na afen so enkrofon kroso website no The German Radio ho so ya kyerɛkyerɛ no potaka semu bebre na ya peti adi agu ho na information centers ahodo anwumre wo peti kase no ama addition nyina enya bi etie dwen nipa ho information center The Champion KPK Dr. Momo Denture adwumam adumbi apwe percent ya sesam si radicasa barrier and da so ho Denture nkotim so Richie Barbering Salon inform sanso na wait and get wani ma route biemu kuha dwakasi mazeiman emi sakrom I could talk at the Chimkin Lord opposite Sanso na The German Listeners Teachers Association of Boas boa sukumu wa mabiema enkwadane nyina atachuku etie kasie Sanso na Chanel Cash Collections abene China no wabiemu Boas Junction at the Chim asumdue phones inform station And you may go target electricals and home appliances what I achieve. Semens Vital Herbal Mixture, your bonnet some run a friend of guy and in the capsules. Richland Kitchen Services or Boy Chidom. Can Abbey Natural Health Clinic or see your complete healing as our concern. Concure decoction. Ebenezer Unique Ventures, Dog Choco Powder, Dan Chaman Raw Bank Limited, NFA, AD Creations and Events, or Munina Damma, and no matter don't show the back with your mayense. And somewhere you was some Masam na nyumrei yefan som musaka simun sam asomfo no eyemienu memidin de twimode hemma ya ofoyua anyumrei mene mame akosia akon ojibrani adaje ensem ne ye bomu nkyeremu nyina ede asomo
yenya mfie nom aseda kerade na be nka listeners and clients nyina. It's been 5 years of impactful broadcasting and community service. Africa siena se ewo gomuajo kwa na gomuajo kwa no ewo gomua central baton peso so mfimfiri mantem wayara hosam na ye di free one mu a eba ni nyina no eyesa kwada mobronsa wanya mfinhya no ensia edanya buwa bono ewo gomuajo kwa hona wonsomo akwada na jemu atira nanom ewo nsia do akwa yara hosam ye papa asem ni nyina mu no empanyimfo ya toro nchima boafo na bompanyimfo akwa kopiem wo hona watimi aboa eyi akwada no wayi no na waye nyame de awie na nakwadwa sare yama ne boni wotwaso amayen yes nyina ne se eye enra be na wotwe abafa hosima no biasa na abakra kwa bekate ni mfie no wanya mfie no nsia na okore na ho se okokra na wakakota eno ekwan timpo ofaso di kopie be bia edan pimfini na ya ofa na dan bi etu ya papa na dan mani adwure agi ni so abayo a wanya mfie no nsia no na da waso dan ewo nsedo entina ubisa dia eti ewo gumadi pa yempimfini mantam ayegumwa central mene wo kase akura ne ma wafiri mu ni ma menya dia wo no gumwa de ba ha omu tente na ma mene wonka ne mbu oni papa ne papa ma mene ewo gumwa de ba ha ade no mu chene se papa ni tie no ni fi ntina akwa no ko na na ho ko fra se ka wo kwa kwan so wona ma wo ki pia ba na wo ki pia ni tente ni yenra the mechanic atoka me dan the mechanic lembe bia ba kase dan dada na mukreso dan ya ihwe na hodon na hodon no wopom isan se sabe ye wum ya dia ntune ti komunitino to di sabe si atoka me dan ye dan ya be kase se wo kase wo membe na na so wo di agura wo ho so wo ya se yi pa isan se sabe no sa dan ni na ya dia na hodon no kopom entina sa dan ya ye ka ho akebi na hodon no ya dia igina brane ade wopom kra no hunti okofasa oyini ade abe asemmo wan se nipa dadan na obugu ye no nipa ba ko ne niku ene ne mma sabre no kra na nya ade na o madawo no mo se dem wo mo hwe TV ene dan ne buye le mum entimi ambu anko yi tai buba outside ene bi tia kra na du kan fa Onipo kasa ye yamani boni na nasare wobo yamani yi de free gomuajo kwa mfimfini mantamu wakwada mfinhye nsia edan ye boabo na kwada no etina nanom ewonsie do ewo arawosem ye bi mu pie mu ewo ahensan ya no wo asokwa mansini mu ewo asante mantema wo panyin bia ne din no edi opanyi kwadwo anasa akwasi busu wanya mfinhye no be se aduosia anopai na enkaibo anase amanebo arawosem a efri hwoba no echemche se be ye nansentem ne ba bia wo panyin ne ti eye efiefo nyina hwehwe papa ya wo mu no wa mo podi amato wo madwun se bia wo no akoni ba bi na wankra wo mo afe de ne na asoso ye ti se bibi kan sebi bon wo fie hom ena ya ba wo madwum se papa kura ye ne ti fie hu na che empo be pie kura nko no be kra wo bi we de wonkra wo bia wano so ye nte ne nka be ye na santem ani ena bibi ye wo mo so mumbu papa ipuno ye ni wo mo kwa ye bupuru ye ni papa wanya fihye dwosia se de na ku papa yi se de na ye papa wo bi nim de koba ya enam so ama opanyi akwasi gusui wati nananom ensiedo eba ne sano ena wo mo ne muti fie ne di mikantentem so ekopie mu ewo aposifo akache mprempre de wo mo di eye ensem nyina akwadan aposifo na ba ne sanso wo mo so ba mu mprempre ya beboa ye ma yewu yeyi papa ya na mu eya pratitia pansem afri ho na sese dia beto dwase ye de na kopie mu ewo Kumasi South Hospital a ehwehwemu gu so ekoso ewo ho se papa ne krabia wo anaso obi ne kwoto hye ne so enam so amanati yanom ewo nsedo dia ensem media be freche bebebia no enya dia be ma yetiefo aso esi ewo ho de biara da Yeguso gina mu ewa arehosem ye momofa ncheyen ese ye kasie yi mfrasie nyina no ye ya arehosem saada nanso enya abane de ye wose ye bomumu na ye hunu de ye koso ewo mpatem ahodo bebre no ewo mayimo na we no ye de ni twemu ewo enkran pomponi mantem ni mu no bia ye ba ko ehonom ede George Bush Highway ben eye La Paz ne tema station ho ewo enkran pomponi mantem na semi asie yi ewre bia wanyini ye papa ni
mfie no kwana nimu a mukyerem kyerɛ sɛ enwraba yi bie ene wo sesa e won patam ho no mo no ewra no etena nanom e won sia do a ye hyen ena atwi afa ne so a agi hyekura wantimi anka bi enam so a amanete na nanom ensia do ya seyiem na amane ne kyerɛ mu kyerɛ sɛ baabi a nanka wo fa no ɛhonom nya baabi a sɛ fata sɛ wo fa wo ma hyeda asi ɛyɛ bie ye fa no footbridge yi bia ɛno no saa na de hye nante no ɛho na wo se wo mo fa ɛno no so baabi a ɛhyen nam ɛno ɔkɔfa ye ɛne sɛ ɛhyen bi dimrika tente ɛbɛs na twam yi a maame yɛntimi antwam ntam ɛnam so a abɔ ne sɛ panya ya mprempren a yɛkasɛye na mukura aye bibia wo hono mu a kyerɛ sɛ akwakwa yɛ rahusɛm yie papa dansefo bi no mu a na ɛwɔ patam wonom ɛne de ntwoman kase edi nkomo na pasa de uka muskila akola podi beba mi eni say bridge na ye ma obi ase o ka kwawe amafo wu papa eno ma bridge say obi ava bridge so anopa we ye kofie ye leti ka bobi ye pie ya ma me neda o say o se sapio da rubber eno o ba kotwa highway ni aya bridge say cross Bankofa bridge so cross na can above ACM Monday any CN drivers police riders back after 5 minutes police rider back by on our way call don't say no ma driver so on call for 2 fast police station because it's say right nearest police you call for and a police rider no here call say if you are car go to us and na it's gonna be more than 1 hour. Wei adihye bi no mu asem no esi ya na omo ho no mu bie wo manu nsem na ye kokotie ye Yada swagina mu ewo arawosem ye bi mu na wempo de yade nkan asem ye nkase ahodo na mu enchepi na eye apostle safo kantanka kwadwo eka ne din hu enya ne baabi koye na ende ye afie atwam ya na papa enya ne baabi koye ne 1 week mpo yadi ama kyesaka na eye di besie no na ena eye ne ma afeso ne na asorefo nyina ne mpanyifo a wo mo etoto na eye hu hyehyeye ede abeto monten so echemche se omudi nkan ehye date bi se ye baba ba ye papa na ye na so ne nyina na busua se o matena se de niam afoforo kro tumi agwakwema date na omode hye o mayi afrim ede akopiemu ewa July ne bosomi de toso aduasa na afeso na aduasa ba koso ewa fimpimienu ene adwonu ensie yemu na wamu echemche se ye bepe ye papa ye de ne beto mpemu ewo gomwa importer na ye baba ba ye na ye so ewo Independence Square eno ewo enkrampupuni mantem na nasesom no esanse ofira sante mantem so na ne jonko breboa ene otumfo ose tutunti wamode eye nasesom no ebaba bepiemu ewo eye asante mantem. Because of 2 things: to set the record straight on the actual date for the burial, for the funeral, and for the Thanksgiving service of our late beloved father, Apostle Emeritus Joseph Kantanka. I would like to state and reiterate that the Kantanka family, the Kotoko family, is a very large family. We have our brothers and sisters from Cameroon, we have some from Chad, and all across the world. The earlier date that was put out, 25th of June, having consulted all our family members across the world and their preparations to come and honor their beloved son, their beloved father, their beloved uncle, indicated that the time was too short for them to plan. They are come and pay their last respect to our late father. Couldn't have been Abusia onipa yakwati ni premprenya eye Apostle kwa Joseph Kantanka ni baba wano na kane no wayamrahye bedwane wasum adehye wadomi kwa benya Sarah Adra Safo ensem no na wachire mu kama ede eguwe Enyume no nim ne fa kase na wasugusu a wotie wo de nchobo na diokno baako etri ponkono kasa fidie so a hosemu a na egusu a yegina ye na wei no wapanyini bi a wode Isaac Bockman wanya mfinsha no aduanan enkono emprempren a ye kase na busuafo ne mpanyimfo a omabe ne ye papapa ewo bamba ho nsemu ogusu a mo hwe papa yi na hwe mo hwe ne nyina no ayese enrada na esu a ede eye esu obobuefu man no ewo asendan samia ewo asen north mesri
mu mfimfini mantem wo mo te sushama ne so na dane butu ye ade hyedodo no na to mu na so papa ya wade Isaac Bokmani wo mo ehunu ba bia papa na mu efa ye bepeme na ye kasai no wo mo enya enhu no enam sa ye so ema asai no sabato mpeso aso no posted mayekuo wo panyina wada no ye superintendent Eric yawo avogivi wono so ne mpanyimfo nyina aka bomu na nanom atena nkonwa wo mpatam wani asendan sameni asempra so nyina akwa akohia mu wo ehwe na no akwa ya amamani amane sane ebeyi a ebenam so ama mpose bibi nti ena mu ni ntimi mpia nka mu na timi apie na so amamani kwa na wie ya no mache mu kire se hu behia so mo betwan kakra nsana ebia wo mo ehunu emu nom na nipa num na na ete se sutade yi so ena ni nyina mu no mu nyina eto mu a obaba kwa ka ho sei no na wo beye mfisha beye aduonu wono so watina nanom ewo enseado ebi bedwa ba wo mpatam wo ye nunyamfo makinti balake na wo kire mu kire se ho mpodie nya baabi an campaign pi na nkomode ayesa sutade bi na nketwa nsuo no na esanse na nsen nsuo no kakra bia na asone kakra bia na egu fom ne ade ni nti na nam so a ma akuafo ne yesa ne wo mo fa botu yi ana se hyemeyi na nya nkoma tena so atwa nsuo de aduane abafie no se arehosem anti se yesi o asuo bi a edifu dasen dansa nti ya woda de makwan se obi atimi kwafu ko pe ne oma ba omo kwafu mu no na omo ban na se hyema efe no kodoa na etwa nti nipa be yinu na je omo hyema ne mu a omo twa na se nka omo dukura wi na mi se hyema ne sheki kakra mumuye ma nipa enumu no omanfo no ene omo ano mo wa around ti mebua ya ma enan de omutimi pie na se ba ko a ekae na oman no epreya na intimi nti ye nhwemu na se miensa ifrasen praso na obehia se ne ye tuensa de frasen praso fo na omutimi ba ne nyina etimi ye baako na fe intimi hwe akwa betimi afa so na baako a sebi ono kwa de ye nyina etimi aye baako hu du baka emebru ne ade edos wonsu ya no pa obia wonuma dwaye bia na ro no se sebi betimi aboa na yetimi hu ba bi pa baako frasen praso a utoma ye betimi hu do na ma yume ye nyina etimi abebo pie mu asuofo na obaba na mema na nti oba ne de oba ne freedancer me na bema ba ko kan no so freedancer nti miensa omo ye mema ne free asen pra nti ye ma omo de amane ekobɔ na nanom na afei aposifo e wa asen pra so nti omo so tu aposifo ni bi e ba na afei nanom e wa asen pra so ne assembly member o wa asen pra so e ba dancer me omo ne nanom atumi agu nsa me kire suman kwan hene atumi de nsa gu foma amamle ne amane ekwan so de omo ye nti eja ka se mebru no sebi ye ni mo dware kakra no se ne omo ye no omo de omo agu nsuom no ye bɔ mpa se ebetimi ehu body ti na ebetimi ehu no se ida se for now de ntimi nka se sebi wo wu ana se wo mu ye kopim se ebetimi ehu we nye de edikan bi asipan enti mpropre no de esense omunya hu emu no wa muntimi nyina so enkase bia wati na nanoma wanse do anase bibia te sa kwapem bra wa panyi Isaac Bokman na mo na betimi apie na nwetri no na mpanyimfo bi no mu e won patam no mo kasa ye kire mo kire se no kwasem ne wenya de edikan kora wo ma fam wo de afo mani so no we ka ho ne mpren saso enti wo mo se na mpempa ne mrepa suo da ho no mo agise ya kwatena hyemam anase bibisa de adwene enko mo hia se sutade bridge kama yibie o matimi atwa so afansio ne sese ne ebe ya bibia betimi akoso wano o ka se de na se me de hye ba ko wasen praso de be ma dodo na afre no Bokman ne papa eye sofo no kwasem ni besi ne yegusu ewe nti menya antie no kwa meso me ma hemfo aso ansi me de to asen praso na nanom anim e de bebre de uhu bia ye gina na se asuo fum ne obi kope aduane adi a besi ne yennim de ne gina pen tie no 10 o'clock me kura me kwafu na me tie announcement o information say enhyema mumu obobie fum na say me jade me ye bia nti me jae to me basket na me de amerika me ba so na me dom wo nsuom a o mo hwehwe no enipa no so ofiri ase plus no mo ye num ma oba baako emema 9 nti ha chief farmer na kwan hyema no nti ba sa na nipa no hui ni o numa dwale plus ni hui na ma hyema no mumu hyema no mumu na ma de srade am de sra ban ni say dem bia se ye beto aba wa se dansame a na MPs na be hyebo eso mo bebre ye hyema eduru a ye to aba no mo wi hyema no omo mfa ma na de oman ne ekwase hyema yakwase de to so no enye eno ne ye de twa ya ene ede wudie ya ba ya enti e ba sa akra no wo mo twa hyema no mumienu say dem fa nto so na sa akwafa asem foforo aba enti ubusa na de atie no no mu me na yesa just nipa enum na wo nhyema no nipa enum no abaya ba akoka na mema enan na omo ka ho
to omo kwan hyema no ese hyema no woso kakra na ese ehu ka o ma asam pepero omo hyema no emumie enti ebimu de nyame adom omutumi gare eyi wo ne bi maso ade ma omutumi gare yi wo nkofo ne beyi wo nkofo ne beyi so omunya ade esusu abaya ba ko kan kwade nso ne be ade ne ko akiri pa ana de na wo kwan hyema no so no nso ne ko akiri ansa na ono so nya de asoma aboafo betumi bo a ma omutumi eyi wo omutesi ade ba ko na ya hwehwe na ye hu nti ekokrom ko bo na nan mamane de na yesre ne se aba no betumi ayeye mwa na omutumi aye bridge ade amaye because nso no normally ye etumi fa nipa na nyina akire kura nso ho ne nyina aye kofuo ma ye no ba ne ade nyina wo ho a yese nso ne yi a wontumi kura enko na akofa na school nkura so wo akire a school mo France fi wo kura de bia ba school wadansame no school nso ya de a ehu pa nti e besre aban ne mpanifo so mo mu aye na omutumi nya bridge infantation so mai se ne be ya betumi aboa dansanso fo ne mo asabi omo yinkura ase we adihye binom a wamo ewo eye ascendance same baby a to renchem kase yi esi ye mfimfiri mantem wo manu nsem no made srade no mode ato aban nanim ye Imam Nuhu Muhammad Chief Imam Abedi Chota Somiensa ewo babiani anwaso bekwan mansi nimu papa yi ade atudwe chemtwe sese yekoyeko to dwani no yebo mpaida dani na Ghana ni bia na sema so wotai ka kire Yakopon pa se rade ye da wase se Ghana de asundwe nkuto wo kromi ya wase Yakopon anya bibia ma mpa na se wote obam na asundwe wa hwa nyina eye na ebio no de to so de afutusem ekwama eye enkremofo nyina titiriu se emmebunu no mu twi moto ede de be ma wu aba nyina mo hwe na mo ba mo moden pa se mo betumi atwe mo ho ede afri ho bi wo honoma enne o mantumi ankonkosom enam ntawantawa anase ntokwa asinti o mantumi ankonkosom o mo kokronpo mu yem ehhehye o mo na emom yen Nyankopon wode asomdwe no ede adom yen wode asetena pa no ede adom yen enne hwe obi enim a obia seresere unso obi amuna enti no sanyame de sa adom we ede adom yen de na wo se da na ase na emom ebimo na o mo ye nyame goni aye aseda no na ye de aye ensanom aseda no na ye de aye enubone nom aseda no na ye da kokoye etuturasem na nyame ya wado na sawo de sade na etwia ne ka nsohebo ne ene beba wo so enti se yempese nsohebo ne ebeba ye so dia ade Nyankopon aya ma ye ewo se ye bra ye ho ase ne esom no aka kire yen no yentu ho anamo ne yemfa nya djuma memfa esom no din emfa nto ho so na onkonko ya ade ene esom no mra ne ne hihye ebo abra enti se aba beto dia ewo se wo bra ho ase na ade efra ne tuturasem nyema a ensem fata ewo se wo twe ho efiri na ye ade abema enkabom ene koroye ene odo atintim ewo wo man mu mabunu titru ochine bi yen ena oman no so ba we den eba beto yensam na sa suban we na se se ye de toa so a so oman no ebe ka akire efi se yen ena ochine bi ye ba be ya ahemfo ye ba be ministers ene MP ene ne ekeka ho na se sa suban we na de kwakwote na parliament ana se de ko president office dia na that means oman no eni da ache enti ye be sere mabunu titru enne eye nije da enne eni kwan se oma we nije no so no eboro so okonu enubone na otina moto so na wo ride by heart ana se wo drive by heart na wo ne ebimu aya no baako akwakoye niam bi a ensem fata we enye Islam enwache no ena Imam Sulemana Idrisu Bamba wano su kopiemu ewo babiani anwaso bekwai hwa wano ena ye Chief Imam eye panyina wada eye abedi akire ni nyina womanom na ono so de to aso de afutusem kase pa ekwama titiri zongo emmebru no wasimuntie na mo hane so eye ensanum endubone no mo hwe na mo ba mo ho bode a se sa ne manema nyina mbatumi akye mo ho afri ho wase dachi ni nyina ye ne ya o se ye se ye ho eye mprempren ya ebedrum ra ebe president ya beye abemu panyini bi na ya brabọ no atete apansam Bone no mo aba yemrantie ani so no mesre obi biara a wopese daache wono soso ebenya dibre bi a echen yenye de wei no wonfa obrapa ensi nani so obrapa no so entimi mra na enumone nom ene subanfi bi eka ho sebi sa anisane ani a enso ade ani a emu ade ya yehunu community no mu nyina no dodo no eye nuro no because nipa no enye kobo enuro no wi a ne panyini kura no wohunu se woye ne size ne papa kura woni ne hie
wohunu sɛ ɛyɛ ne classmate bi to ɔno ne kasa bahat ɛno nti sɛ yɛbɛtumi ayi saa deɛ no ɛde afiri community no mu a gye sɛ nnubɔne nom no ɛna afiri hɔ nti wɔbiaa ɛnka hunu sɛ wɔno no obi wɔ hɔ koraa no a ebia ansa na wɔmmra asase wei so berɛ a awofoɔ no ɛfaa mu ansa na wɔba na wobɛduru na wɔntumi anyɛ mfasoɔ amfa mma ɔmo mmerɛ a ɔmo te nkɔm na wɔanyɛ mfasoɔ amfa mma ɔmo wu akyi a that means woma wɔmo brɛ gu yi ɛho nnome koraa ka sɛ ɛbɛdi wɔ akyi a ɛnyɛ nnome ketewa ɛno nti yɛmbɔ mmɔden sɛ ɛbɛtwe yɛn ho afiri saa suban no na ɛnyɛ adeɛ ɛbɛboa yɛn ɛmboa yɛn ankasa yɛabrabɔ ɛmboa yɛ ɔmo ayɛ na ɔmo te ɔmo ayɛ de ɔmo ba wiase nso ɛmboa ɔmo nso so. Abusinya wapanyina yɛte ne ne sisie ɛyɛ Chief Imam Sulemana Idrisu Bamba wano kopiemu ɛwɔ baabi ni anwase bekwaya wano ɛna yɛ First Deputy Chief Imam ɛwɔ hɔ. So far, wano ena ehwe oman Ghana yesikasem so eyo ninyamfo Dr. Kasiel atoba force no ne kase wakasa chemu chese eyo International Monetary Fund a etwa ne tiafre omo IMF do oman Ghana pa de se pass ye besan ye chia kwa IMF de la nya dia ebesi nene si kira de biara dam wo kire mu kire sese ne yakwa yanimu wo sikasem mo sese ye nsaso ye chia dware ya ne sase pass bia bibi kire ye sobro ye so pinua na kakra bi nia yesi ye kwa IMF mo Mrakete Edia Mayim. Wachiramuchira se bibia beba ne sebia. Ni mwanimu yadi anasa emergency putu piradi ebia banebia. Wamaini nyesika aye bibia. Nyafe ni ebe kwa MFO. Yankasi we sika ebetimi Edia boye hobra. Wade sansemwe etsuja. Na wanimpenyifwe tweshia no se sibu kunta. Chira wamai Ghana na nyina mu anso IMF dwumedia hodo odigu akwa mu a. Wamai timi fa yentampa fra wo ho FDT edidi mu anom. Eno rei ekopie mu ewasia. Wakasa ansem wei enyina Wane no mo a aba yemrantie ani so no mesre obi biara a wopese daache wono so the 77th annual New Year School on the 6th of January 2025. President Mahama stated that it is my hope that this will be the very last time we ever go for an IMF bailout program. It must be the 17th and the last time that Ghana goes for a bailout from the IMF. The President further noted that we will continue our collaboration with the IMF under Article 4 and other instruments. I repeat, no further IMF financial bailout is currently required for foreseeable future. Right Honorable Speaker, we have evolved from the position of supplicant to one of a party with the International Monetary Fund. The Speaker, it is therefore my singular honor to announce to the House that Ghana has successfully concluded a final review of the current financial bailout program pending approval by the IMF Executive Board. The Speaker, Ghana moves beyond the extended credit facility. Our engagement with the International Monetary Fund transition to a reform-focused, non-financing policy coordination instrument. The Speaker, policy coordination instrument is And which no nyamfo Dr. Kasiel atoba forsen wade to aso kyerɛkyerɛ mu sɛ no sɛ yɛ ka ne sɛ aman Ghana sika sam ke diare sabia kane no nanke da ICU ba sisi de ni akyem wɔ wellness center yɛsisi yɛ ho sisi yɛ ho so yɛ papa yɛsika sam na tinye gyina ne na mu brane. Ghana, this marks an important shift from seeking financial bailout to engaging as a credible reform partner and continuing to benefit from policy discipline, external validation, and strengthen staff confidence. The Speaker, the PCA will enable us to continue leveraging the IMF's regular policy assessment and expertise as a signal to investors, thereby certifying the credibility of our stewardship and further strengthening our credit rating. In other words, Mr. Speaker, Ghana has moved from the intensive care unit to the wellness center. Speaker, that's simple. Opeyiya wakasa yeyi swafo no na show my Ghana yesika samso na wankasa nwie Ewa sansem kroya mu obra na wagina Ghana yemra hyebedafie ebiabie niamane so erekyere na odi tudwa watcha say eye Accra Kumasi Expressway na omode atudwa say omo baba bayanum eye sika botene be say $4 billion ene ye de ehye sa dwumade yi na ade nyina kyere de atudwa ehye say enya de sa dwumade omode asi wo mani so say wo mo baba di omo kɔ baabi akɔbɔ besia be ye dra wasi ni nyina no eye Ghana sika ana ye de ye nya de am wo baba ho besia dra. We introduced the big push. The focus of the big push is to ensure that our infrastructure receives an attention. His Excellency the President decided to focus on road infrastructure for the first 2 years. We have since earmarked this year in the budget we have about $4.5 billion investment in road infrastructure. 4.5 billion city equivalent. Some of the things we've done is, for example, in the past, the oil revenue accrued to the budget was shared so thin. We used to use some to buy newspapers. We used to use some to buy air tickets. All what we have done going into the future is that we've changed the law.
We've said that use Ghana's oil revenue only for infrastructure use, big ticket infrastructure, and it's the responsibility of the government of the day that at least the next 4 years you would need to earmark all this oil revenue for one major infrastructure and name it as such. That has changed. As a result, last year the oil revenue we had paltry $500 million, just under, and then lucky enough we were able to take advantage of mineral royalties. We saw gold prices moving up, and so what we did was, in the past, again, the mineral royalties accrued to the state from gold, for example, was going to Mineral Income and Investment Fund, and they were using it to buy treasury bills. And so, what I did was simple. I said, you can't use state money to buy my own bills. I've taken the money from you. So I took that money, and I had another $500 million. The two put together is $1 billion. That is what we are using to build Accra-Kumasi Expressway. Dr. Kasiala to Bafos in Ghana, Sanahini. And you may know Nimnefa Cassiana was Sugusu would say, Ewa den Chamana Diokonobaco. A true von Crocus of Fidia Sians, I don't know if you had a Senuncia ball. Yagusua Resacasiano at the Mamma common name. Ewa Cassiani, where the need tremo, Ewa soft for no and a show Messian some swam. Ewa my gun and Modian for Haruna Edrusu. Papaya and Wankasa and a Sansium Roshi Virginia. Was some other share water Mali South about one person was one neck say you. Watch no much as an unsent was say. Bibini na se hube hiasu obi aye bibina mpanyimfo kwakwache na titiri ni yokofo ese wo mokwaso mokwache abamu mpanyimfo yi bia na se obi omususu se yama ne dibere bie na sikafa na nsase ne akwache no se ye toto na no na se hube hia ese yokofo de ne omu besie ewo makache a obehunu se beba ne se nipa na wose yama ne beli no ni akwakwache che bibi tentire kutara de ato ne tiri so na abon se asa odwene ho a wonti ase wo mutimi hyeda ma obela wankasa na nimu na onya de obenya bi adiaba ene ka hu bi emama yi kasa wo kyerem kyeresa no kwasem nie de akwaso ne de ha adwene pai wo mu se ebi obibi ni na so obi aye bone na se yekwakere no a hu hia se yebeche sa nipa no na so mrakro no na ma ho kwan se wo se sa wani kro no nya beli na baba ne se yebema obi be na mkofa ne matentire kutada na wo de batu ne tire so se sei na wo de tu ne tire so so wonti a woni kro na yefa no wonkonkofa mfiri so beli mpo de yenkanya ne sampo ene wo se nkeba ento de adesrede atu yoko titire animu pa ene wo soafo a wono na ya attorney general no wode ato nani so wase wosre no ada aya na niam bi se ne nsem bi se ba na se ba ne se be o eba mu a omontete niam so wede ade a. We introduce the big push. We have seen excesses from the police, excesses from the courts, excesses from Yoko, denying persons bail and using bail as punishment for accused persons. That is not law. It is tried knowledge and tried law that don't deny an accused person bail or ask an accused person to pay excessively as a punishment to the accused person. If you uphold the right to a fair trial and uphold the right to innocent trial, that every person is presumed innocent. So I expect that in Ghana today, we must end the high-handedness and excessiveness in matters relating to bail and its denial and its charges. Opanya okasa yi ayes wafo a wo hwe wo masia sam so my modi onyafo Haruna Idrisu. Yatwa so yakoyanim ewo ensenfo from Denchaman Radio 5 years in yagusu ye dia and na ye chief inspector from Pon aye and they wade kwakwabo one kese pa kwamba titirum ye ya church for any esuku mpanyufo a wamo edida suku ahodoa no empempi no be sha enkwadafuru school bus a omoni driver ne pe ene sika anim se madam bi o chicha ni bi o caretaker ni obi ani magic driver and afesu suku nkwada no na titike nim eno aka ho bi ama inspector from Pon aye e de one way e da mafidikase so se enkwama wo bi a wati suku wa suku ba se beti sankwada no e de omokwa e de wo mo bam wati se wonim na sankwada ne froka no na wa mpachicha ni bi amadam bi anase caretaker obetina nkwala ne ho oba asinim kwati se obia betisi afrika nim a ene wuka no ye chiwa ye de wugina kwa ho ama nkwada ne nyina yesi omo form ebio so ye be fra mpanyufo da suku mu nyina ama mabayima no se die benti ena nkwada ti suku kema woni pa panyini bia enka wo mo gya nkwada yi driver wo twika bibia ne be da wahu wati se nipa no bo mfita doku na ayi we no ka se o inspector dia de ne yente da ka ne ye chida ye boka ye sizika no anase suku dan kre betumi atum amemre se fata no etumi ene wo ede ye powder nsem we tuja.
school bus bia yebehu na driver ne nko na te front or driver caretaker ana teacher ni bia nte akire ahwe nkwala no yebeche no science quotation use me say fiti na eko driver no air driver car no esese teacher ni ana caretaker bi wo car ni mu a o hwe nkwala no na nkwala ne mfa omuti MPP abonten ebi kra timi obi o ha seat kra ho so timi sore sa kwata na nyonko so wo be control nkwala no car no kama school buses ne bebre ne nam ho apart from driver na or driver car no obi antimi o hwe nkwala no Any ye chief another inspector aye from Paul we aye one in power see enkoma omo mabie suku ni nyina yasa de ye chewa edi na ayo na ngoma siaso afogu so a wakasa oni nyamfo Haruna Ejosu nensem a waka nyina no eyese adehye bi no mu a wo prisia huni valley abato onpeso aso na mprempin a ye kasai no achechefo wo ha ani adiosu nsia a wo mo no aketua no eba no eya wofo bi no mu a ewo empatemo no mu na tua sa achechefo no eka ne nyina no akwakoba na se ase wo mo no ewo senka ban de wo mo eto payroll so anasa ban posti wo mo na ban nyam posti wo mo na wo so ya chechefo a adwuma no mo ye de afiro mo ni padia wo kra ene o mahra wo mo nyina ntie ho behia eso wofo bia ne ba kire na de anasa chechire ni bi kire ne ba de no na kire se wo mo so afiro mo pematnya mo nkakra eno na wo akasa kire mo chese se de eje nya ba bedura wie aban na timi aba ne ho mode ye papa mo kra kwakopie mo wo mrahye bedwafie mo mrahye bedwa na nya ade atumu se enche a chechefo 7000 ena aban no ba bepa wo mo ade o maguma toto miamia hodo pinu a ewo my Ghana mu ena afi wo mo so a betra de ewo suapo hodo mu no wo mo ye makoma 3000 a wo mo so ekom na wo kire mu kire se sa chechefo we nyina no makom nyina ho asem awie kopie mu mrahye bedwafie no wo mantwe ho sra ne abasakora. We are undertaking some recruitment of about 7,000 teachers across the country. A team from the Ghana Education Service visited the area in 2023 to undertake a situational assessment. The findings confirm 176 number of community teachers operating in the area. So we have to act and act well on this matter. Mr. Speaker, yes, it's true. I currently subject to approval and clearance from the Minister of Finance. That is only when I can take the initiative to recruit teachers. So we are currently recruiting 7,000 teachers across the country, and for the tertiary education level, close to 3,000 lecturers to be able to fill in the gap. But if you do a national assessment of our need, we need a minimum of 50,000 teachers across the country. But that is subject to budget, and the budget being able to absorb that. I know that compensation as a percentage of government spending sometimes affects the number of teachers that are recruited. And which you know what it's so true much as such a chef one na ye baba pa wo mo no nyame ya dum adwa da jula bosom ne de dikai ena obi a be hene force one what kron adan ya post me. A new batch of recruited teachers will start work across Ghana, and some 7,000 teachers will be recruited. I'm still engaging with the Honorable Minister for Finance to increase the numbers for recruitment of teachers, but you know it must be on budget. So maybe when he comes for his mid-year review, he will look at it. But the honorable member should be assured that we currently, Mr. Speaker, my attention was drawn during the May Day celebration when one of the workers was dancing with a placard that blind teachers are also teachers. To remind me that when you are doing recruitment, take care of blind teachers. Mr. Speaker, I have had requests from His Royal Majesty the Ghana Chair that look, even in Greater Accra, they have a challenge with Ghana teachers and probably Ewe and other languages across the country. In Savannah, it came up. We should be having dedicated teachers because it is our firm belief and faith that when children learn with the local language as first language of instruction, in addition to English, learning outcomes improve. Oyenyamfo Haruna Ejosu enumonsem ena yekosie Mrashe bedwani osumade hyewo Okankwe Central eye oniwonya for Patrick Buama ena efrefei wade atuja hmche se Drew Emram se Ghana yemrashe bedwafio mutumi efre eye Works and Housing Minister emanu ba ho beyi ensem ahodo bia no wo hmche se na senso no to a ukopiemu ewo Accra ene eye Cape Coast kwantempo no so de agyan chance de ebia bu na wo ho senso ni twi faswe ni wote ha dwene papa basa na wo mo kwa wo mo
wa no maka kwantinfi na eye ahomiti ye panti wose yemfra no na wontumi enhwe na bibia sefata no wa mu enhyase emfiri ho ne kwakra mu enodi to dweto so se wo besre eye Ghana yesa na hene se sika bi esese oyima eye contractor fo a wa mu eye adwuma wo sa kwantempo no so wonyima mo na enimani ye wo mmra na dwumade bi mu frase no wa mu entoa so. And videos from the western part of Accra, especially where Honorable Ayariga drives through to Winneba and to Cape Coast. The whole area was submerged yesterday, and it will be very important for us to hear from the Works and Housing Minister on steps that government is taking to get this in the drainage system, the Wager Dam, which was open and people are just homeless in Accra. It's very important that government, through the Minister for Works and Housing, is summoned by your good self to tell the good people of this country what steps government is taking to assuage their plight. I thank you very much. So, Majority Leader, you are on that route. That's Rickett route to Cape Coast, and you are sitting, you are not talking Apam, all that route. The rain, people couldn't drive Cape Coast. A friend of mine left Accra at 12 p.m., got to Takoradi at 10 p.m. It's not a good thing to toy about with. And Atufose must release money to the contractors working on the Accra Cape Coast Takoradi road. He must make releases and stop hiding under the commitment authorization that he's using. Everybody in this country. He must make funds available, not to come here and present facts and numbers to the country. He must release money for contractors. And must pay contractors to deliver. All the ministers are suffering. Wakasewe yepe ena kopiemu ewo mashebedefie wa domdodo ne ba no dani eye Mahama Ayariga ena osibinu ejina o mamika asem wenkyerɛw wo ba kai se mu fra ba mu nkyɛ bia sa wenti se na wasɔre gyina hɔ edi blame ne ba be me magade nso so mu gye wo kyemkyɛ se sa sobo ne nyina se nka mo ene ye de bɔ mo enye ye ena se mo de sa sobo ne ɛbɔ ye esan se ensiesie ne nneɔma bie ni akade bia se nka mo di wurawura mu ema sa akwan ne nyina etumi SPC ta no mo anye ensu etwifa so afi no de wani brebe hwɛ so. And the minister usually comes to apprise us of what the situation looks like. It won't be bad for the minister to come and apprise us. So we'll follow up with the minister, and based on his availability, I believe he will be able to come and then apprise us of the developments in that regard. But I know that, it is not just about the Minister of Finance disbursing funds. It's also the failure over many years to enforce all the codes that, this parliament has passed relating to how we plan our cities, where we develop and where we don't develop, how we make sure that the waterways are protected so that when we have heavy downpours, there will not be obstruction to the waterway and there will be flooding. These are all matters that those of us who are in this house have primary responsibility for. And I say so because every single one of us is a member of our municipal, district and metropolitan assemblies. And as members of the assemblies, it is part of our responsibility to make sure that within our various assemblies, we adhere to the planning code, we adhere to the regulations pertaining to where to build and where not to build. And if we sleep on the job and we don't pay attention to these issues, these are the consequences that will be visited upon us as a nation. So beyond just always asking the ministers what they are doing, let's also begin to ask ourselves as members of parliament who are members of our various district assemblies, what are we also doing? We tend to have these floods and Domdodo ne bano dani onmonya for Mahama Ayariga nsem enono. Anyway, can cure decoction Eddie Ama Wadama. We hear the papa, so you'll be our prostate months and Samoa. I can cure decoction and capsules, and you may was our num. Now, who ate me a bar, what the no John saw. Now, answer what say ya ever bear memo, and I think one more. Yade cafita, I saw a bear memo. No, when you can cure decoction, I'm a patch, swab, some about contem. Or who bets me as a so who see ye, papa. I feel you are one more say on Tapeno, and we ye or Yani. Dear Wubun Sauba, what's here today? Ya we boo crans and our sebu in the bebana de what femuano, and yasem kumakram, Kokona was so when a man in Nayanek Kakao, a year, what they poor whitey be a wapos one affair, and Sansa Gumu Basa Basam Pacho, we here can cure ointment, not what the Asrasra Ama, it's me out of our Saquanasum, the Bacha Hepaton and so Kahua, Hepaton no Abuana ye fee, Eddie a free a year will bread woman was some
ne wakara wa mu nyina agent a woton sa kan kio decoction ne de esasa so nyina no owodun kwa kroma se ya de nchoma radio ha se ye no ye ne na na ewo ha se ye your original ka keku wada ma fa May 0247 2222 ne yemiensa 976 0247 222 976 and 0242 175 177 0242 175 177 can kill the decoction and penny for Emma and no Ebenezer Unique Ventures me ba our high sense or nasco near nasal spell home appliances ni nebi or one more chest freezers eka home air conditions ni say abusu say chapo e wana so ye any or fufu washing machine eh fufu pande machine yo eno no wo bie DSTV mu di corners mo ene abade dos wa yabusia me ba chodun kwa ha se ye no wo eye community center no ne community center ena edi enimohye ena adura yan fearing so our run about one more ni den choma no Royal Bank Limited edi enimohye 0549 657025 0549 657025 Ebenezer Unique Ventures nema and Novego where cements vital herbal mixture and the capsules ya bana and somra name e friend se agan me pacho sisi ya we what na se just wo bi din da bia won kwa de bu ya den ya wo sisi wo ya ba wo ye be ma wonya adwuma bia so te wo sisi te me ya sa enwan ma driver fo mo sisi no mo ya mo ya no me pacho hia cements vital herbal mixture and the capsules ya bana somra ne friend agan siateka ene wo so wo to asentini se ye neti metwem wo abahunu se na abesu na kokomo odi na e ka wo se pepepe se de obi de pane e wo siremu no me pacha ye siateka ene ya wo sa ohia agan ne biem na wanonom ama ho atopa ene me pacha ompema godie no ensania wada ma pese wo pem na wo yetimi ma wo apem board di na wura ne afro mi wurade a wada ma ohia cements agan ne bi na wetimi anom waba woni atenka da bia timkeja saade a ohia cements me pacha wanu matuntimi ndidi ohia cements ene stay your mensa herbal shop e wo bi Nathaniel Boache chemist there will be Dunko Traders Cooperative Credit Union there will be Dr. Pascal Herbal will be also in Tomo Ben Ej City Nathaniel Boache chemist ben Dunko Traders Cooperative Credit Union no ena afe enestewian so ewo Canary Road me pacho emma obe frɛ 0244 718457 0244 718457 and 0241 604702 0241604702 Cements Emma Enono me pacho Vego Target Electricals and Home Appliances one more and a year to your home appliances no Eddie Efrem na Vego Target one more our box are hood metal box se bi wo one way gang all the gangs electrical cable se bi wo earth rod ceiling fan standing fan fridge money ade me patro China doors nso what unto bi any China doors e keys ni bie adanse ho ne me bi wo school bags se bi wo wutu aton ana sa woto ne baako mo Vego targets e wo e de emma me patro I am free e na abehunu wo mo na uju I am free ko ni mu a anya ne sa wo kwa kanepa kesie aka akram wadru mines gate kese no eho ena Vego Target Electricals and Home Appliances or 0545 501 710 0545 501 710 and 0457 235 569 0457 235 569 Vego Emma and on the Richland Kitchen Services Trawanumu Spedede me pacho jollof rice, fried rice, plain rice and stew and ye tomato stew ibiabom kama pa and ye wo de dibanku and tilapia okru and asa de ade and a wopa Richland Kitchen Services and sebra na katie na be di enkwa aduane bia nso bi wo ho obema so bolo mo be wa coconut pudding mo pastries edos tabro be se me spy ni nyina bi
ewo ho no mo a wa force mu nyina wotan obiem ene o ye wedding engagement funerals occasion bia wo ye bia no a wo behia enyane ewo ase no wadama eye Richland Kitchen Services ene wo se wo fra wo mo present ya sedunkwa ha sei ena wo mo ewo 0541 192060 0541192060 and 0542 195509 0542 5509 now ne Richland empenyimfo endi enkomom na we no Dr. Kinsley ni mo Kenabi my wa bene papa Kenabi Natural Health Clinic na dama wono na akwafa ba yi o de no gonorrhea ene wo so wakwakwate nnamu yadewa wontena fa ako ena mepacha wo dwonso wo ba hunu se na dwonso ni mu apai mie no be ma ne nsansa agu ho da bia nti da wo dwonso wi na so fita bi frechira eba wo de no syphilis chlamydia candidiasis UTI that's a dwonso de wayase yo ya dwonso ne so makase pie na abesele mepacha mpema gudie no ensani infertility ewo memu ne memma mu nyina ken abi wate ne say te eyentati akese kura de man no yade bi aye kura te wo so no Dr. Kinsley Musa bra no wan hwe me pacho home care service oba ba hwe wo fie physiotherapy o miemia wo ya so de panyin oba miemia wo e wa pomoden ensem mo ne ma pinu an wo ye dunko ateche medradra bron sano tane kakwe bi a wo ben Blue and White Pills Pharmacy Dr. Kinsley Mo Emmanuel 0243 933472 0243 933472 and 0208 621 0208 621 I say your complete healing is our concern. Na yebekwa mamreka siem wo yemfa de Nchomanu Rural Bank Limited enkomrem na kire se susu ayeto wo hono mo no mo na ehwe susu ne so edia mam wo ye fixed deposit treasury bills ni nyina woton bi mobile money services kwaso Apex Link is which MoneyGram Ghana Pay Unity Link riamo ni nyina kwaso wo ma besia na wo de akwakodi ujuma de a wo pe besia de aye bia de before se bra na wo ma besia no ebi dunkwa ase no Canary Road Obensisinle Maternity Health Center and I am fearing so our station hono mo a woni OC fast food and edi enemo 0303 981229 0303 981229 and 0503 230233 Dr. Nchomanu Rural Bank Limited na yenyina we so na yemowra mu ewo amamre ekasiemo wa benfu okunini Dr. Heben tabuno watena se waya fine papa mai ahweni tuntum asro ene form Puma anase Adidas ayo we Lacoste kama pa brand and original quality was sub Professor Bruta ya kwa nchen na woni yen akwakodi enkomo waya ne amado so se kutu se bamene ba bi ode aduro de awura hemfie wo ba be kirekire yemu de nsia nanano mahemfo nanano matena nkonya wu hu so ma yempesempese mai ade say you can in any dear here Minya benfo. Wo ya benfo ase wanya. CD. Oh haka je se fa akrata abra. Wo ya benfo maye wai. Edi no die ntia. Na nanu matena nkonya. Enye empese no. Empese die tete mremu no. Yenimise woni ya na ye empese ne yakomfo. Okay. Na yenso yenimise tete no. Omo aya akomfo nyina ne yadifo. Esanse omo na se bibi wo huntayem na yennimu a ya na ye fra omo mba hwehwem ma yen. Ena yebu ahemfo nyina se omo ye nyansafo. Aha, enti ma ye koye se akomfo nti wo behwe a onso obi a oye komfo bia bonso wa ye empese. Sei oye oba wo oye be makura bonso wa ye empese. Emma na mpempi na bi wo hwa ya na wo mo atwa wo mutinti sa ahemafo ha nti wa kan mamu kura de ebra obre konfo anoche meka so obre konfo a na ye fene se obri konfo yi nam se no ekoko nti na ye fene se obre konfo na ya ye na obri konfo sa na aka ho nti konfo anoche ba ye no on se na no ahemfo wa asante kura nyina de
ɔma ɔmo nyinaa obiara yi ne tirinwi obiara yi ne tirinwi bae ɛna obiara yi ne moto mu nwi ba bi enwi obiara wɔ nipadua ho biara woyi bae ɛna wɔde kan wɔn nkonwa ne nneɛma ahodoɔ bi ho na wɔhye yɛ no mmɔtɔ ɛna wɔde kɔ dua ɛfam nti ɛno ɛna wɔde dua nka bom ɛde ma asante ahemfo ɛno nti na sɛ wɔbɛhwɛ a wokɔ asante man mu a ahemfo no wɔn nyinaa de buo ne anidie ɛma ɔsante hene a kyerɛ sɛ obiara ni hɔ a obu n'anim tia nti saa na wɔn yɛ no ɛna wɔn yɛ sɛ akɔmfoɔ ne deɛ yɛnya wɔn no mu de wɔn nyɛ mpɛsɛ na wɔn nanso emfiri ahemfo no ho nti abere biara no yɛhu ne sɛ wohunu obi a wɔyɛ mpɛsɛmpɛsɛ a na kyerɛ sɛ wofiri ebi a akɔm fie anaasɛ wɔyɛ obi a wɔyɛ kɔmfoɔ saa na nka na yɛyɛ ntete mmere mu no na ɛnɛ mmeranteɛ na akɔyɛ te sɛ ɛba ne sɛ mpɛsɛmpɛsɛ no a wɔn yɛ de bɔ life na nka mpɛsɛmpɛsɛ deɛ yɛnyɛ mfa mbɔ life sɛ obi a wotie mi a woyɛ aberanteɛ woyɛ aketeesia bi a wɔyɛ wuti ne mpɛsɛmpɛsɛ na wofiri de hye fie na wodi adeɛ yɛ yie na ebeduru wo so nko adeɛ a wuti no ɛbɛmu atwa ɛsan sɛ nea wobɛhu sɛ bi a odi adeɛ na wɔyɛ mpɛsɛmpɛsɛ na ebi a wɔyɛ kɔmfoɔ na adedie nso ato no sɛ kɔba ne saa adeɛ a ɛneɛ wotumi gye ne tirinwi ne mpɛsɛmpɛsɛ na saa anyɛ saa adeɛ a wotirinwi ne ɛma wonyɛ ne mpɛsɛmpɛsɛ ɛno no yɛ nsonsonoeɛ a nananom ahyehyɛ ato hɔ a ɛkyerɛ sɛ wei ɔyɛ kɔmfoɔ a wɔyɛ diifoɔ ɔyɛ di hununi ɛna wei nso deɛ ɔyɛ ɔhene a wɔyɛ nyansafo saa ne teɛ nti ɔhene yɛ nyansafo ɛna kɔmfoɔ nso yɛ diifoɔ saa ne teɛ nti wonyɛ kɔmfoɔ a wonyɛ mpɛsɛmpɛsɛ nti asɛm no nkyerɛ mu nyinaa ɛno no yo megye di yɛ sɛ sɛnea mate aseɛ no saa pɛpɛɛpɛ ɛna yɛtiefoɔ nso ate aseɛ na natabo no yɛda sɛ papaapa so ama yɛate aseɛ deɛ ntia yɛde ne yɛnim sɛ bi a ɔmohu no sɛ ɛnyɛ ti papa anaasɛ bi agya woyɛ rasta kyɛ sɛ ɔyɛ akwadabɔne anaasɛ biribi a ɛte saa woyɛ mpɛsɛmpɛsɛ a ɛnkyerɛ sɛ woyɛ akwadabɔne tete paa no deɛ woyɛ mpɛsɛmpɛsɛ a ne sɛ akɔm wɔ fie anti na ama no aka hɔ a bɛpem mpɛmpɛnsoɔ yɛ a yɛwɔ mu yi yo woyɛ mpɛsɛmpɛsɛ deɛ ne ne akɔm ɛna ebi a wokɔm yo enigide kaseɛ wɔ hɔ ana okay ɛne ansa na yɛbɛkɔ enigide na natab no yɛda se papaapa yɛ nyame nhyraw abusuafoɔ yɛto kaseɛ no so na yɛbɛkɔ enigide nsɛm mu ansa na yɛbɛkɔ no AD creations and events mepacho ɔyɛ balloon bouquet ɛne wɔ paade akɔkɔkyɛ wodɔfo wɔn edi ɔma woda wɔn nso a wɔna wopɛsɛ wɔkyɛ wɔn adeɛ ɛwɔ kwan pa so a na sɛ kwan bia so no wada ma AD creations and events ɛna yɛkamfo ɛde ama ɔbɛyɛ bibia kama so surprise ni pa ne kwa fama wo a ne nyinaa wɔse wada wabɛm enti bibia fa na de kyɛ hu bia no wada ma fa kwadan AD creations and events na wɔnya bibia kama ɛmfa ɛma wɔm dunkwa hase ya ɛne wɔ ne ma no ɛyɛ 0540 135 536 0540 135 536 na mundi enkomo ewo eye adeche ho dok charcoal powder wada mapebi no mu eye kama pa wode gu nsuo mu ana wanom wo mu a mo bloti bebrebe ase da bia mframa egina wo yam ase da bia wefo yekutu ni ade me pa cho wo hia dok charcoal powder ni bi na wanom mframa ni nyina beba besene bi kwa na wade aduane asabia wuduro wo mu a wonom dok charcoal powder na bibia ebe free ho akọ wo ho na abo hyehyew ase wo yam miya wo ya osa ene wo so me pa cho dok charcoal powder ene ye kamfo ede amawo dunkwa hase ye no obenya bi ewo ye Christopher ene afei ene Stevia Mensa Pharmacy Blue and White Space Pharmacy Votang Pharmacy ene de German Radio hase wo ba ye bema wo bi ato ma wo se wo frɛ no 0206 616620 0206 616620 ana 0598 206885 sawo pen dodo mo etwa ye baramo ewo enigide ensem emo enigide kasie nature man entertainment na taye chire Yarasi yaboramu ewo enigide ensem we eye show boy ena ekasei enche pi yebese mo se ewo enigide ensem ye bi se eye webkid eye Shatawale ne biggest fan ba ko pa ya chredo na eba sa no so wo twumtwe se eye stone boy ensem bia ena no kokeka fa papa yi hu ena na so ama no so de na kopie mu ewo quarter enhwehwemu gu so ekoso ewa semi hu na beye se bosumi ni abrante ni de oguso atwiri mu a
the court so ye no eye esreni abasa enne anase endra drana showboy be TikTok live and odi to judge senke be ya oni showboy ayipa webkid dia anka de betumi atu nefo ase won kwa na anka won kanche na busuafo na chapa bi betumi ade ama stone boy ene na busuafo no wonye na wonja se ndi ye twe ne court wo kire no wakase wo kire na shatawale ene ne fans on be stage protest de etia na yayi sa man na firi wo se da bi wo ye ne se bi obetumi adi be ya fe wo police fo akokomu nti de be bo pa mprempren se pe wabusuafo na wo muntumi enkopa aye stone boy ene na busuafo nyina acho wakasa wa ha webkid on say wale ko yuke yan ho anko oda da so da obi hu stone boy ni de munjano efu ya mafia o da bia sase me catch ma muntie we catch ma muntie efu ya mafia efu is mafia is we efu mafia webkid efu is mafia if I end it webkid carry out webkid oba bontin ya hey they be do it 1 week but now I sign it you. But webkid as me perceive getting into it. Let's get into it. Okay, make a comment about Stoneboy. Is your comments keke no make you. Yes, no Stoneboy here Juma first. O come team no. Oh, okay. First no or your boha. Just o kwa o dabo. Enti ena no show boy was so no dia fa na ni so painting en nanka wo o ka che ni nwe se be ye pa dia entempera so one kan che na busuafo na chope bia edi efata stone boy so ni na busua no wa mo enfama no sa no benya ni tire didim afri bia ye na woda no menyina we so na me fa enigedie nsem ni nyina ensi ewo ha ena de ekotie eye agodie mu nsem na nipa wade ba de ta chuku ubehu no agodie mu nsem de ntraman's force na territory Awusian fa agodie hu nsem no embra wo no munyina asrenya hwe beye and say you could bo room boy Real Madrid boko ni Benfica na Jose Mourinho ye hwe mi say next season wo ne Real Madrid obekochi Real Madrid boko no na say Real Madrid boko dia betu dwa say omni Benfica atwetwe nkwama ye bibia sensan di ne refise ne Jose Mourinho no na okochi Benfica nti no mo twen say omo no mekasa omedi atumti next season ni de ye hwe kwan say Real Madrid omo Jose Mourinho ba kokochi omo ne nyina mu no ye hwe say omo president aba na ombeto awie na omo to wie na chese Florentino Perez edi nkonim dia na ese Jose Mourinho like pass wo betumi akochi Real Madrid boko nsi wen wini dia ene o nipa on so be wini nso dumne dia beba no afiri Real Madrid boko no aso enso bana ye mowura Liverpool enso boko na omo say Alison no mo hwe kwan se obekọ so atena mu na omni na di dwuma sanso omo mpese obekọ na next season di omo pese onu a na edi dwuma woda mu ema omo na omutumi edi boboko ni ekọ animu na Wolves nso enso ne current Trippier enso na cheso masensa dealer ni nyina ne se enche kura brantie Newcastle a wo free mu no oba ko bobo ewo Ofsa eno no mo say free agent na mo chese sign deal na mo sign a free agent a eno ono so brantie no ade ato say 2-year deal eno so nsema ba medi mu nsemu abrawo na FC Barcelona Barca boboko no so ye hwe kwan se Bernardo Silva so bekọ ho no makwakọ akọye adwuma ewo a oba ko bobo no ama boboko no abrantie wadi mfie no 2 years no ade atum say afibia no 8 million euros na chese wo baji every boboko iwa me no ka say dia ancha kura ye hwe nim kwan say FC Barcelona omne Bernardo Silva bomodin adwuma no nso ensema bana bi ababeto dua no na kire say most valuable football clubs wo wiase afane nyina Real Madrid and di kan no sika botena that's why 9.5 billion US dollars Barcelona toso mienu and 7.5 billion US dollars and Manchester United no so 3 on 7.2 billion US dollars Liverpool so 6.2 billion US dollars toso 9 PSG so toso no 5.8 billion US dollars and Bayern Munich and so 5.7 billion US dollars Man City no so 7 and we have 5.5 billion US dollars Arsenal no and so 5.4 billion US dollars Chelsea do more than 9 or we have 4.2 billion US dollars na Tottenham eda 10 and 3.3 billion US dollars and we are the most valuable football clubs abeto dwana ye momrem wo ye die mu
Anemfa and chat okra na MTN FA Cup no yade a chese finals no ebe koso ayekwasia de ya ewe University of Ghana Stadium na Dream FC ene Nation FC na edi ebesie ne mbra bono nsia pepepe nti finals no ebe koso ewe University of Ghana Stadium a kwasia de we ya ene ebe kosa bra abo eyese so kronti we ensem abetodwa wo agudie mu nsem na mede eba abesu migina mu etnem ema famous. Yo. We send your west sheets in it. Ya stop with ya a betia faso. Ya that's a papa mamia medua and a busiamotin in Cana. What day I go promotion some ebesum yeno ye jinawe so na ye de casieni na SC ewa hase ni adase. Say woje breni adaje. Editie yen casie enyumreye. Edem di worshiper and a day call Facebook. Any abe phones in time fidi ni na eso. Se dem fo nyina daroma ene nam so a ema enwumre yi what say